Soon it will start. Yeah, I thought this year I'm gonna record my reaction live. Oh well, wait a sec. I forgot something. There we go. So yeah, for this year I actually made a bingo card because, well, why not? I could. My predictions for the new expansion. I think we will go to Mericidia. There has been more than enough teasing lately, and yeah, we will probably go there. Maybe, though, we will only end up in the South Sea Islands. I don't know, we will see. But I think probably Mericidia is the place we will go. I don't think it will be the New World, and I don't think it will be a shard. I think Mericidia is likely the place. I mean, even Kryl had a letter that probably had a seal of a dragon on it, so Mericidia is, I think, the place we will go to next. And who knows, maybe we will see Tiamat, maybe Vritra, Astaya. So I put these ones on there as well, on the card. In terms of jobs, I actually have a very wild prediction. I think that for this new expansion, Final Fantasy X will be a big source of inspiration. I don't really know why I think that. It's just, well, I do know. It's because of the latest Hildebrand stories. They always featured some form of blitzball animation, like, yeah, some form of blitzball animation. And so I put blitzball on here as well, and I also put on two jobs that were featured in Final Fantasy X. So we have a new job using balls, like Waka, and I would say a new job using, a new mage actually using dolls, like Lulu. But it could very well also be that we get no new jobs at all, so put no new jobs on here as well, but on the top right, which is pretty stupid because it's on the same line as new job using balls, so that one actually cancels itself out. I don't know why I put it there, that's stupid from me, but well, it happened. Okay, someone was at the door, sorry, but it happens. Where was I? Yeah, Blitzball. Yeah, we've seen so many character animations that they made with also the, or that they made with the character model. Therefore, I do think that we will get either Blitzball or a job that uses balls. Basically, they have to. I'm still out of breath because I had to quickly run down and up again the stairs. Anyway, then another big thing, obviously, better graphics. We know it's coming. It has to be on here, so that's a guaranteed bottom right. We will see something with new graphics, obviously. Yeah, but to what extent, that's actually difficult to say. I do think that they will change quite a bit. First of all, I do think that we'll get a complete character. That was my phone, sorry, if you hear that one. So I would think we get a complete character creation overhaul. The whole character part will be reworked, not just shaders put on top. I do think they will change a lot, especially for Viera and Hrothgar. So I do think that will be a big part of the better graphics. And speaking of Hrothgar, female Hrothgar, obviously they will come. They have to be in there now in the new expansion. And by the way, who knows, maybe because of the rework they will actually put in a free Fantasia for us again. We didn't get one since, I think, Heavensward had one. If you bought the collector's edition, you got a... Yeah, I think you got a free Fantasia if you bought the collector's edition. Oh, 15 minutes, okay. So yeah, we'll see. Then a big one that I have is a new start. The game right now, if there is a new player coming into Final Fantasy XIV, they will have to go through such a long story to get to the current stuff. I do think they have to add a new start, and because
the old arc is done, the new arc is a potential to start anew. Story, a fresh new story, a fresh new start where new players can jump right back in. I don't know how they're gonna do it, but now would actually be the perfect opportunity. And I actually also wrote with a female protagonist. I mean, why not? Why not change the protagonist to female from now on? Because it's a new story, new arc. Let's go. There would be a potential now. And yeah, I said that Final Fantasy X will be a big inspiration and therefore new tribe, maybe Guados. It's just could just well be a prediction. I don't know. It was just something that came to mind. And obviously Final Fantasy 16 collab will be announced that it will be coming, but I don't think it will come yet. However, I do think that we will get a yokai event, that one is coming back with weapons for Reaper and Sage. What else do I have on the list? We will probably get CGI 0 in a teaser trailer. Yoshi will probably wear a silly jacket and then have a silly t-shirt underneath. Probably, I don't know, but probably. And then also have some weird stuff on there, mentioning gambling and smoking during the keynote. Grass is a running gag with the better graphic update. We will see. Maybe the huge LED ball, they actually will put Ozma in there. Because we will probably go to Mercidia, that will be equal to our Australia. So I'm gonna say Didgeridoos will be another part. And last but not least, that one is weird, but who knows. Koji is no longer part of Final Fantasy XIV officially, at least not on the translation part. And therefore I don't think he will be the one translating the keynote. We will know in 12 minutes, but I don't think he will be the one doing the translation this time. I mean, we will see, but I could imagine somebody else actually standing there. So yeah, just a few more minutes, and then we will know. Gonna go and get a coffee. And yeah, by the way, I just got home from work. I had a quick bite to eat, and now I'm already here, ready for the FanFest. I did get did make a new PC lately, and that one is actually the first video I'm recording. So I'm not sure if all the settings are correct yet. I hope. Usually the stream will be pretty quiet, so I will adjust it obviously later and export it the way that it works, but I'm sorry if the recording is too low or too loud, I don't know. Gonna go transparent for now. Music is getting more and more quiet, come on. Now the last minute. And of course fireworks because of the 10-year celebration. Which actually will be a big theme this year. Or this FanFest, I think. I should have put that one on the bingo card, to be honest. Why didn't I? I don't know. Obviously, Square Enix. Blue seas, clear skies, Alphino. boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Oh, hey, Aaronville.
Oh. Oh. Wait. But that would suggest you go to the west. Oh. Looks like a little cha-cha from 11. Ja, das sei. Ich stole das hier zu. Graha. Oh, Taco. So yeah, we will go to the west. Okay. We'll be west in that case. Unless... Might you have a moment to speak further? Playboy. Unless we'll go both ways. At last we have come to the land you call the New World. Nope, new world. A new hairstyle. Tural. So we'll be new world. Dom Trail. Ooh. So it's not Mercidia, it's the new world. Please welcome to the stage the producer and director of Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida. Okay, so new world. Which could mean Corsair as a new job. If we get a new job. Well, we will see. Welcome to the Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in Las Vegas! Thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director Final Fantasy XIV. Is it the right one? さあじゃあ早速ケイトさん呼びましょう。ケイトさん。 But look at that, we get Kate. For translation. Hello, everybody. I'm Kate Swinar, English localization lead of Final Fantasy XIV, and I'm here to tell you what Yoshi P is saying. 本当に久しぶりのこうやってね皆さんと一緒にやれるファンフェスティバル帰ってきました。とにかく嬉しいです。 It's been a really long time since we've been able to see all of you in person, and I'm so happy to be here with everyone. さっきトレーラー見ていただいたんで、ここからいよいよ基調講演始めていこうと思うんですが、その前に一つ。 So now that you've seen the trailer, I'd like to get started on the keynote, except before that, we do have one thing we need to take care of. 最近ですね、 Okay. 我々スクエアエニックスの社長 CEO が交代しました。 You see, recently, Square Enix had a change of CEO. True. その CEO なんと皆さんと同じ光の戦士です。 And that new CEO is also a warrior of light, just like you. Will he come to the stage again? ぜひですね、皆さんに向かってご挨拶をしたいということなので、呼んでみようと思います。 We'd really like to have him say hi to you all, so we're going to call him out. スクエアエニックス CEO 高橋桐生。じゃあセンターでちょっと光の戦士の皆さんにね、配信を見てる方もたくさんいると思うので、ぜひご挨拶していただこうと思います。 So if you could stand in the middle right here, so that everyone on the stream can see you as well, and please give us a few words for our warriors of light. Okay. Hello, everyone. Takashi Kiryu. I'm so happy to meet all of you
Warriors of Light here in Vegas. His English is actually pretty good. So, what do you think of a new trailer? Did you like it? I wanted to feel exactly what you are feeling right now. So, believe it or not, I decided to hold back and not see it for myself until today's FanFest. Okay. I'm going to interpret Kiryu-san's message in Japanese for those watching the stream in Japanese. 今回のトレーラーをこの場で体感したかったので、今日この場で見るまで、トレーラーを見るのを我慢していました。In fact, as part of my daily routine lately, I've been watching the older trailers whenever I needed a boost of energy. なので日々のルーティンの中で自分の気持ちを上げたいときに、14の過去のトレーラーを見てテンションを上げていました。But that boost is nothing compared to the excitement of experiencing the newest one here in Vegas with all of you, Warriors of Light! He has energy, that's for sure. テンションはもうここにいる皆さんと一緒に体感するのに比べたらもう本当に比べ物にならないです。ありがとうございます。To get a glimpse of this new side of Final Fantasy XIV, to imagine all the new worlds that await us in these new lands, the anticipation is almost too much for me to handle. この14の世界のこれから体験する冒険を想像してみるだけで、気持ちが抑えられません。And I don't think I'm the only one who feels that way. Are you excited too? 皆さんも同じ気分ですよね。I hope you have a wonderful time at today's FanFest. But never forget that even after it ends, we are still connected through the world of Final Fantasy XIV. 皆さんがファンフェスを楽しんでくださることを願っています。ですが、ファンフェスが終わっても私たちは14という世界でつながっています。そのことをぜひ忘れないでください。And that world continues to grow and expand. So I hope we continue to play and enjoy it together. Thank you! Okay, he kept it short because usually he likes to talk very long. Thank you, Kiryu-san. ありがとうございました。じゃあまた後ほど。See you again later. 聞きました。まだまだしばらくファイナルファンタジー14続けていいみたいなんで。He seems to think it's cool if we keep continuing Final Fantasy XIV. 僕の命が尽きるまで、いや尽きたとしても、ファイナルファンタジー14続けていきたいと思います。Oh, I'm blocking Yoshida. お願いします。And I do intend to continue until I die, or perhaps even afterwards. So please stay with us. Oh, that's grim. ちょっと基調講演に先立ってですね、皆さんにお礼を言わ Wait, せ how do I てく tell ださい。 myself? And also, before I start the keynote, just let me give you a quick thank you. 改めてですね、旧ファイナルファンタジー14から、そして There we go. 新生14、行月のフィナーレまで、本当に皆さん、長い長い旅路を我々と一緒に歩んでくださって本当にありがとうございます。Thank you so much for taking this long, long journey with us. I mean, Dayor's on the wrong side by Final now, but Fantasy it's okay. 1.0, I don't want to block Yoshida. Through ARR, and then all the way to Endwalker. I'm so glad you did. Yeah, I'm in part since 1.0, so. 帰ってこれた物理開催のファンフェスティバルで拡張パッケージ黄金のレガシードーントレイルを皆さんに発表できて本当にホッとしてます。It's such a relief, frankly, to finally be able to share Dawn Trail with you guys in this live venue with all of us together. 本当にありがとうございます。
Thank you so much. I must say, I really like this logo. では、はい、ファンフェスティバルの開幕、僕の基調講演からいよいよスタートしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。And with that, we will finally begin FanFest with my keynote. And the A is new. That's a new A. では先ほどお話ししました、発表したドーントレイルですが、天野先生書き下ろしの新たなロゴ、テーマカラーはゴールドになってます。So as you saw in the trailer, we have this wonderful new logo designed by Yoshitaka Amano. And There comes the button, right? our theme color this time, as in the Japanese title of Gilded Legacy, our theme color is gold. そしてですね、発売予定は2024年、来年の夏、お届けしたいと思います。And as for that release date, this will be coming in summer of 2024. 1 year, or probably less than. 夏のできるだけ早い時期に出したいなとは思うんですけど、まあ夏ちょっとね、広めに覚えておいてもらえると助かります。Truly, I really want to get this out as early in summer as possible, but please, for now, just remember summer generally, just in case. Okay. では、簡単にですね、今お話しできるストーリーについて軽く触れていきたいと思います。So now, to the degree that I can, I'll tell you a little bit about the story. 今回皆さん光の戦士にお届けするの New は Horizon. 英雄への最高の夏休みと冒険です。So what we want to bring to all of you warriors of light is the very best summer vacation a hero could possibly have. まあちょっとね、エンドウォーカーからのこう落差が激しいんで。I realize this is like a sudden change from the feeling of Endwalker. Well, it is, ほ yeah. ら、皆さんね、Endwalker was nice. 惑星ハイデリンだけじゃなくて、ね、宇宙まで救ってくれたわけじゃないですか。だから皆さんにそろそろ休暇をお渡ししたいなと思ってます。But I mean, you did save not only all of Heidelin, but kind of the whole universe, so we thought maybe we'd give you just a little break. その新たなる冒険、そしてそのバカンスの目的地は新大陸と呼ばれているトラル大陸になります。So the site of this vacation and a brand new adventure will be what you know as the New World, what we know as Tural. 光の戦士である皆さんは Tural とある人物の来訪を受けます。You warriors of light will be receiving a very special guest. そしてそこで依頼されるのは新たなその新大陸の王を決める継承の儀というものへの助力です。And that person will request your help in Tural's right of succession. そのレースの目的が幻の黄金鏡というものが絡んでいると聞いた冒険者は一路この新大陸を目指すことになります。Of So, course, as Aaron the will? adventurer, when you hear that this contest will somehow involve the legendary of City of Gold, you will make your way to Tural. あ、ごめん。 Yeah, yeah. おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいするんですが、 Of course, all of the team members you know and love will be there. 今回そこで繰り広げられるのはなんと暁を二分してのそれぞれの王位継承レースになります。 Except, you might find that this contest divides the Scions into two opposing groups. Okay. Well, we'll see さあ、 what it means. 誰が味方で誰がライバルチームになるのか、ぜひ楽しみにお待ちください。 Please look forward to finding out who will be your allies and who will be your rivals. さあ、ちょっと聞いてみようかな。 It all sounds just like it will be fun. 誰が仲間がいいですか？ Who's the Well, we'll see. smartest? Smartest, Urianger or ヤストラが Istola. 仲間がいい。 Both pretty ど smart. うかな。 Istola? Mm-hmm. そういえば、 Alfino probably too.
Sometimes, at least. タコス食べてたの。 Yeah, Graha was Actually, eating a Graha too. taco, wasn't he? Yeah, true. では続いてこの 7.0、黄金のレガシーの拡張テーマお話ししていこうと思います。Let me just touch on the theme of Dawn Trail a bit. 7.0 拡張のテーマはですね、ファイナルファンタジー14全体も含めた新たな冒険、その始まりになります。 Ooh. So That's this some is nice the art. beginning of a new journey for Final Fantasy XIV as a whole, and that is our theme, will be the journey of discovery that you will be on. これまで Q14 から続いてきた行月のフィナーレまで描いたハイデリンゾディアーク編が完結しました。 As you know, the arc that we've been on from 1.0 through Endwalker about Hydaelyn and Zodiac has concluded. その歩みから続く新しい新章のスタートだと思っていただいて構いません。 So you can think of this as our first step into a new story for Final Fantasy XIV. もちろん今回 7.0 だけでもストーリーもしっかり RPG1 本分の濃厚な体験をお届けしていきます。 Of course, just within 7.0 itself, we do plan to give you a story and experience worthy of a full RPG package title. そのきっかけとなるさっきご紹介したその王位継承レースとは一体何なのか、どんなレースなのか。 So the impetus for this new story, this contest for the throne, what will that entail exactly? そして新大陸トラルとはどんなエリア、どんな冒険が待っているのか。 And what sort of places and adventures are waiting in Tural? そして黄金鏡、謎のキーワードですね。一体どんなものなのか。 And of course, we have these mysterious references to the City of Gold. What is it really? もちろんこれまで同様に皆さんに驚いてもらえる仕掛けもたくさんご用意してますので、ぜひご期待ください。 Of course, as we always do, we have a bunch of surprises prepared for you, so feel Yeah, free as to always. keep your expectations high. Hey, cheeky. 長い間ですね、光の戦士をやってくださってる皆さんがファイナルファンタジー14チームが単なる夏休みをプレゼントするとは思ってないと思うんですよね。 Of course, our longtime warriors of light wouldn't believe us if we said that the development team was just going to give you a summer vacation, right? もちろんどんな冒険になるのかぜひ楽しみにお待ちください。 So please look forward to finding out what this adventure has in store for you. さあでは続いて新大陸トラルをちょっと見ていこうかと思います。 All right, so moving on, I'd like to talk a little bit about the new world, also known as Tural. ここから新たな冒険の舞台となるそのトラルについて今お話しできる情報を、ここからしばらくまとめてお話ししていきます。 So for now, I've put together the information that I can share about this site of our upcoming adventure. So we'll go こ to れ the まで見 west. てきたエオルゼアゼンズが更新されています。 So here is the map that we are used to, centered around Eorzea, and it has been updated. これまで皆さんの冒険の舞台だったのはエオルゼアのあるアルデナード小大陸。 Of course, the site of our adventures thus far have included Aldenard, which has Eorzea, そしてガレマール帝国があったイルサバード大陸。 and where Garlemald is located, Ilsabard. そして東方東の国やドマがあるオサード小大陸を含めた三大州まででした。 And of course, the far eastern Othard with Higashi and Doma, the three great continents thus far. 今回皆さんには西へ行っていただきます。 Okay, bottom This time, left however, we will be only so taking you far. far west. 今回ドーントレイルの Okay. 冒険により活動地域は海を越えた西方に広がっていきます。 This new area that we'll be exploring in Dawn Trail will be across the western seas. というわけで皆さんが活躍すればするほど世界地図が更新されていくのがファイナルファンタジー14でございます。
Of course, the more we develop, the bigger the map gets, so let's go. Yeah. Plus there are other shots too, so. ではここまで全体像触れてきたので、いよいよ中身を見ていこうと思います。Alright, so that was a general outline, so let's look a little more closely about the details. 今回の基調講演、ちょっとまだね、 Nuisance, come on. 開発、中期、初期ぐらいの間ぐらいなので動画は出ないんですが、アートとかスクリーンショットなどでさまざまなポイントをご紹介していこうと思います。Because we are still in the middle of development, we don't have videos for you today, but I will show you some concept art and screenshots to go along with my talk. では冒険の舞台に関わるところから始めていきます。Okay, let's start with some places we'll see on our adventure. 皆さんにプレイヤータウンご紹介しようと思います。Okay, first, our new major hub city. これまでイシュガルド、クガネ、クリスタリウム、オールドシャーレアンと増えてきました。このドーントレイルでどうなるか。Alright, so in our expansions thus far, we've increased these major cities. We started with Ishgard, we went to Kugane, the Crystarium, and Old Sharlayan. So where are we going this time? こちらトラル大陸ヨカトラルと呼ばれる地域にあるトライオラというのが新たなプレイヤータウンとなります。 So our new major city is located in an area of Tural called Yok Tural, and it is called Tuliolal. こちらそのアートワークなんですが、 Oh, that would be difficult to say for a few, including me. 描かれてます。 Tuliolal. As you can see in this Okay. artwork, this is the silhouette that you've seen in Amano's logo for us. これまでのタウン以上に異 Tural. 文化、多民族という特徴があります。 This, more than the cities that you're used to, has an emphasis on Tuliolal. Okay. diversity. で Oh. はアートワークとスクリーンショットを使って街の様子少し見ていきましょ Yeah, う。 some screenshots, please, too. So let's take a Thanks. look at some screenshots of what the town actually looks like. Well, that's concept art. That's not screenshot, but it's still nice. これまでのタウンに比べると近代的というよりは自然との調和、それを重んじる多民族のイメージが強いです。 Okay, so unlike some other places we've been to, this place is not very industrialized The because it is north, inhabited the by northern reach. myriad Okay, so it will be the peoples north who one. prioritize North part. living with nature. 相当の2つの頭がある Ruler currently Gulo Chacha, what has ジャジャ said? という非常に強く聡明な王によって統治されています。 Same as It is Final Fantasy XI. currently ruled by a two-headed Mamulja named Gulul Jaja, who is known for being both strong and wise. 今回ですね 7.0 かなり新しいキャラクターどんどん登場してきます。鍵を握る一人なのでぜひ覚えておいてください。 So this is just one of them, but we will be introducing many characters in 7.0. So 彼 they. が座る Okay. この玉座、この玉座に次に誰が座ることになるかというのを決めるのが王位継承レースということになります。 So the contest we've been talking about is actually the contest for the throne upon which he currently sits and deciding who will succeed him. さてもちろんプレイヤータウン実はここだけじゃない But why, I です。 wonder? 非常に美しく一風変わった We'll 都 get 市っていうのもあるんです to know が it in the ちょ story. っとネタバレが強すぎるので今回はまだシークレットにさせてください。 Of course, this is not the only major city that you will visit. There's others, and we will have some very beautiful and quite unique vistas to show you in the future, but that would be spoilers, so not now. Aw. じゃあスクリーンショットいきましょう。 All right, to the screenshots. こちらトライアラの港になってます。グラフィックスアップデートの効果もあってですね、かなりオブジェクト数も Yeah, that's low 増 footage. 加できて、影の濃淡というのもうまく出せてるんじゃないかなと思います。 Okay. So this is Tuliolo's harbor, and as you can see, there's been some positive effects from the new graphics update, including more objects placed around than fog, you yeah. usually have, and a lot better shadows. もう一枚いきましょ Here's Oh. another. Yeah, that's beautiful. う。日中の港から少し奥へ進んだあたりですね、マーケットが立ち並んでます。 So this is a little bit further into town from the harbor, and this is the marketplace. Yeah, that's quite a lot of どん detail. な商品がね取引されているのか、どんな民族が往来しているのか、ちょっと気になりますね。
All right, so what sort of people come here and what do they trade for? I bet you want to know. Obviously. そして3枚目、こちら最後は夜のトライオラになってます。And our third screenshot, this is a picture of Tural at night. まあかなり自然が多くてですね、異国へ来た感じというのを強く、強調してます。As you can see, there's a lot of interesting nature, and the overall vibe is definitely different from any of the countries we've visited before. まあ光の戦士たちの夏休みというのがテーマなので、このトラル大陸泳げるところもたくさんありますので、街の中はねちょっと泳げないですけど、水着をぜひお忘れなく、新大陸へ向かってください。It's quite suitable for summer vacation, as we've said, and though you cannot swim in the city itself, there are loads of places in Tural that you can swim, so maybe bring your baby. まあちょっと月がね綺麗に浮かんでるんですけど、あの月ちょっとねまだ位置を調整しているんで、実際のタイミングであの場所に浮いてるかどうかはまだわかんないです。The moon is looking really great in this screenshot, but I do have to mention that we haven't actually decided where the buildings are going to be replaced in respect to the moon yet, so it might look kind of different at the end. じゃあ続いて、タウンの紹介したので新しいフィールド行きましょう。Okay, so let's move on to some field areas. ここからはですね、この新しい冒険の舞台となる新大陸トラル、そのフィールドを見ていこうと思います。And these are of course located all in the New World, Tural. こちらもアートワークとスクリーンショットでご紹介していきます。Again, we will just be using artwork and screenshots to show you what we have. まずはこちら、ヨカトラル地方のオルコパチャと呼ばれる、地域をご紹介します。All right, so this is also located in Yoktural, and it is called Urkopacha. このヨカトラルの山岳地帯、これがオルコパチャになります。Exceedingly large and unusually small. Okay. ヨカトラルの中でも最も小柄な民族と、最も大柄な、民の集落が、点在しています。And in these mountains are settlements belonging to Tural's both largest and smallest races. かつてこの土地、巨人種族が支配する国の中心地であったんですが、今はその遺跡が残るのみになってしまっています。So this whole area was once the center of an empire ruled by the gigantic race, but of course that empire now only exists in the form of ruins. まあかなりね自然が溢れていて、そこに住まう人たちとうまくね融合しているイメージになってます。There's also plenty of nature that everyone is taking advantage of and living harmoniously with. ではスクリーンショットいきましょう。Screenshots. こちらオルコパチャのとある集落です。So this is a settlement in Urkopacha. 円形に山々が見えるんですが、この辺りの空気感の表現というのも今回かなり工夫してます。You may notice that the atmosphere, that you can sort of see some stuff in the air around the mountains. We worked pretty hard to make that look good. それから影の入り方とかね、その陰影にもぜひ注目してもらえると嬉しいです。And if you could also turn your attention to the shadows and how well those are looking these days. The sharp shadows. 続いて同じ集落の正面図からの、スクリーンショットです。やっぱりねちょっと異文化の雰囲気よく出てますね。So this is the same settlement from above, and you can definitely tell that it is home to a unique culture. 特にこの辺りの植物、左下の辺りは、まあ、今回のねグラフィックスアップデートで今までこういう植物作れなかったんで、いろいろね、世界観を広げるための工夫ができるようになりました。And just really adding to the ambiance, we have these plants in the corner. We weren't able to make this kind of plants with the old graphics, so we're pretty excited to be able to add these features. Okay. グラフィックスアップデートは後でお知らせしますね。I will tell you more about the graphics update later. そして3枚目、こちら雰囲気、それから質感にもぜひご注目ください。Yes, so here's a third screenshot of the same place, and as you can see there's like a generally nice vibe here, and please take note of
the quality of the textures. まあテクスチャーにね解像度も上がりましたね。 Look at those buildings. Look at them. Look at them. Yeah, it looks good. It looks good. いやー今はね日本もそれからラスベガスもめちゃくちゃ暑いのでこの高知のちょっと涼しい感じ羨ましいです。 Yeah, so both Japan and Las Vegas are super hot at the moment, so I'm really jealous of whoever lives here because it looks nice and cool. 暑いな。 Oh my god, I'm so hot. じゃあもうちょっと Well, take your shirt off and All show right, your let's go a little further into the show continent. what's on the T-shirt. In terms of new jobs, 今 maybe. 回こちらヤクテル樹海という場所ですが、ヤクテルまあ、14ねいろんな森を描いてきましたが今回もかなり独創的です。 Okay, so this is an area called Yaktael, and you know we have a lot of forests in game, but this is a very unique one. Conjure bottom left. Okay. このさっきご紹介したトライオラから気球に乗ってこのエリアへ到達することになります。 So from Tuliolol, where we were earlier, you can take a dirigible over here to Yaktael. ここはですね高レベル帯と低レベル帯2つのエリアに分かれています。 It's actually divided into a high-level area and a low-level area. 上層と下層でかなり雰囲気が異なりますのでちょっとね期待しておいていただきたいです。 And between those areas, there's definitely a very different vibe for each, so look forward to finding out what that looks like. あとは今テキストにもありますがこちら天然の井戸とか Graphical セノーテと呼ばれる、泉なども非常に特徴的になってます。 And you can see, as we've written on the slide, but one of the primary characteristics of this place is it has underground wells and springs and cenotes. ではスクリーンショット見ていきましょう。 Let's take a look at some screenshots. こちらも夕暮れもうね本当ねもう嬉しくてみんな自然ばっかり作ってる。 Right, so this is at sunset, and look, we were all so happy about the plants that we took so many nature screenshots. Should have changed my brick from grass to ま plants. あな Oh かなか well. ねこの森の密度っていうのもこれまで出せなかったので楽しみにしていてください。 We've never been able to create such like a dense foliage in a forest before, so we're really excited for that. こちらですね No, 今 it's good. 回 It's 食 okay. 文化という It's okay. ものをかなり作り込んできてます。 So yeah, we've done a lot to put all of those different varieties in there. こちらは上空から見たさっきのね集落エリアの雰囲気です。 And this is that same settlement we just saw, but from the sky. まあ円形は深い霧に覆われていたり、昼と夜ね気候によって雰囲気が違って見えるはずです。 As you can see, we've got some fog, and the scenery changes quite a bit between day and nighttime. ではここで、このトラル大陸に住まう新たな部族についてちょっと紹介させてください。 Okay, so now let's talk about one of the peoples that lives in Tural. これまでね皆さんたくさんの部族に出会ってきたかと思います。 We sure have met many So the tribes so far. Mamulcha, in 本 that 当なん case. でナマゾウが一番真ん中にいるのか。 Why does the Namazu get to be in front? Yeah, もちろん we're ドントレイル Mughals. で Come も on. 新たな部族との出会いたくさんあります。その一つを、今回ご紹介します。 So of course you will meet many peoples in Dawn Trail, but we'll just talk about one of them today. こちら Oh, 名前をペルペルペルペル族と言います。 FF シリーズに詳しい方はあれって思ったかもしれません。 So these are the Pelupelu. If you're familiar with older Final Fantasy titles, they may be familiar to you. ではちょっとだけ特徴をご紹介しましょう。 All right, so let me tell you about a few of their distinct characteristics. オルコパチャに住まう、小柄な民族になってます。 So these are the diminutive people that we mentioned who live in Urkopacha. で非常にねこの特徴的な仮面というのも、一つ大きな、特徴ですね。 They also wear these very unique masks. そして非常に商売が得意なので、プレイヤーの皆さんねもしかしたらいろんなものを売りつけようとされるかもしれません。
They're also extremely skilled at trade, so they will probably try to sell you something. そしてさまざまなごめんなさい戻しちゃったごめんなさい戻しちゃった Bit too fast. もう一個はい One more? Yes, Ah. good. さまざまな飲 Mezcal. み物を、 Okay. 作る部族です Yes, and they're well known for their beverage making. どんな活躍をしてくれるのかそしてメインストーリー絡んでくるのか、楽しみに想像してみてください Yeah, so for now you'll have to just imagine for yourself what kind of role they might play in the main story and our adventure overall. というわけで簡単ではありますが冒険の舞台であるトラル大陸その一部ご紹介しました Okay, so though that was very brief, that is a short introduction to Tural. 明かせないね秘密もまだまだたくさんあるんですがすいませんフィールドなどの紹介は今回ここまでとさせてください Okay, so of course we still have many secrets that we have not yet shared, so please wait for future announcements of more areas and such. では続いて 7.0 全 they 体 can't の do too much 概要につい today, てお伝えしていきたいと思います That's Okay, nice so now I far. would like to give an overview of all of our 7.0 content. 全体像を、 Let's see. 最初のファンフェスなのでお伝えするということで各項目どんどん進めていきたいと思います All right, we've got a lot to show because we always go over all of it, so let's just zoom on through here. まず最初レベルキャップの開放です Of Level course, 100, your yeah, we level knew that cap one. increase. ついに He did tease レ that ベ one ル already. が3桁になりました We've reached the triple digits. いやでもこれもやっぱり長くね続けてこれないとここまで来ないので本当に皆さんのおかげですありがとうございます Of course, if we hadn't been making the game for so long, we never would have gotten this far, so thanks to all of you. もちろんですねすべてのジョブに新しいアクション追加させていただきます Of course, we will also be Obviously. adding new skills for all jobs. もちろんクラフターもギャザラーもレベル100になります And of course, Crafter and Gatherer will also increase their level cap to 100. Makes sense, makes sense. さあレベルキャップが上がるということはこちらもあるはず Of course, when you increase the level cap, we also need... So there will be new jobs, okay. I wasn't sure, but 新たなジョブを追加させていただきます We will be adding new jobs. and it's multiple. で今回もですね、2つジョブ足します Two new jobs. We see a As before, there will mage, again be and two. we see a Two dragoon. jobs Therefore magic and melee. ちょっと待ってよごめん今日は何のジョブかまだ言えません Okay, I'm really sorry, but I can't tell you what jobs they are today. Now he will say that it's hard and he will ちょっと聞いてみようかな。 take his shirt off. Come on. All 何 right, のジョ all ブ right, が let's いいです ask. か What jobs do you want? なんかねすごい What did I say? すごい声が大きくてね何言ってるかちょっと聞こえないわ It's really hard to hear. なんかこの辺になんかちょっと待って。ブリッツボールすごく欲しいこっちにも聞い人がいる。てみるか What did I say? He takes his shirt off because there will be a hint. Well, you have seen my predictions. Blitzball player and おう something ちょっ with と待って dolls. 今回じゃあねロールだけお知らせしますロールだけ Okay, that was very loud. Let me just tell you the roles. 今回
今回実装するのは2つのジョブとも DPS です。Both jobs will 2 be DPS. DPS. Yeah, makes sense. I didn't expect another healer off the stage, and メレー DPS と 4 tanks is good so far. One melee DPS, キャスターを追加します。 And a caster, yeah. ranged magical DPS. ちょっと暑いから脱いでいいかな。 It's really hot. I gotta take off this overshirt. What did I say? And what do you have? Ninja turtles? What? なんでちょっと待ってなんでみんなわーってなってんの？ Why are you so excited? Well, turtles, they are ninjas, but... さあどんなジョブがやってくるのか、さまざまな想像を働かせて楽しみにお待ちください。So while you wait, That's just try probably to the melee imagine what stuff. kind of jobs we might have in With a store. staff, maybe? 子供の頃よく見てたんですよね。 Hope you can see this. I hope you can see well. さあ次行きますよ。 All right, let's move on. バトルコンテンツに関してです。 This is about our core battle content. まずこれら基礎バトルコンテンツっていうのは今回も変わりなく実装させていただきます。 Of course, all of our fundamental battle content is still there. そしてですね、新たなダンジョンというのもこれまで New 通り dungeon, obviously. 同じボリュームでしっかり楽しんでいただけるように準備中です。 Of course, we are preparing as many new dungeons as you've come to expect. まあちょっとねまだめちゃくちゃ開発中なので今回のファンフェスではねダンジョンのスクリーンショットとか出せないんですけど、まためちゃくちゃいろんなパターンのバリエーション作ってますんで、次のファンフェスではね多分お伝えできるんじゃないかなと思います。 Okay, these are still mega super under development, so we can't show you any screenshots today, but we do have a lot of unique and different dungeons coming, and hopefully we can share them with you at the next FanFest. た Oh, だね、どんな敵と戦うかぐらいはちょっとね教えてほしいんじゃないかなと。 We can tell you a little bit of who you will be fighting, though. まあ新たな冒険の大陸、そして新たなエリアがあれば新たな強敵との出会いというのもあるかと思います。 Of course, we're going We to a new already did continent. see- We have new areas, so there's going to be new enemies to face off against. まあもちろん今回 did see the one いつも in 通りノーマルと Amarot. ハード What's ちゃんと what was どっちもね name 実装 again? しますのでぜひ楽しみにしてください。 And of course, as always, Graphical? we're preparing normal and hard versions of these encounters. Maybe there will be そ one. の一つだけボス一個だけね Now 何もないとちょ on っ the と source. 何もないのかよってなっちゃうんで Graphical? ハート一つ持ってきたのでご紹 As 介 a しま trial? す。 I would feel bad if I didn't show you anything, so we've brought out one piece of artwork of one of these new bosses. Ooh. 幻獣バリガルマンダ、 The legendary Valigarmanda. そしてまあ幻獣とはねちょっと何なのか、期待しててほしいなと。 Haven't heard his name yet, but I'm not What too sort ver- of legends does this Okay. ominous beast play a part in? Well, you'll see. まあどういった Yeah, we will. 形でね相対するのか、王位継承レースにね関係してくるのか、さてどうなるのでしょう。 I wonder how it will relate to the contest that we're participating in. では続いてコンテンツサポーター、こちらも、確実に Yeah, アップデ audio ート support? していきます。 And yes, of course, we will also be bringing updates to duty support. 今回もですねメインクエスト、対象となるダンジョンに関しては必ず対応されています。 Of course, we can promise that there will be duty support for all dungeons involved in the main story. でそれ以外にもですねこのコンテンツサポーターいろんなアップデートをするんですが、ちょっとねストーリーに関わるのであんまり詳しく言えないです。 We also have some new plans for places that we can implement duty support and what we can do with it, but it is too related to the story for us to give you details. ただ、 Okay. but 今回、まあ、暁の決明とねいろいろコンテンツサポーターやってきたと思いますが、
複数の新しいメンバーというのがコンテンツサポーター登場していきますので、その新しいキャラクターたちとの共闘というのを楽しみにしておいてください。But I can tell you, so far we've been really focused on the Scions in duty support naturally, but we will be debuting a number of new characters for duty support. Okay. もちろんですね、新しい New gear, ギア obviously. とかレシピというのも大量にクラフターギャザラーさんに向けて、実装させていただきます。 I mean, Of tacos, course, we there have will to be make them. plenty of new And gear and mezcal. recipes for crafters and gatherers. まあ今回ね、結構新大陸行くので渋めが多いかなとは思います。I mean, you're going to a whole new continent, so you'll have a lot to do. そして今回 6.X シリーズでやってきたように、 Lifestyle 無人 content. 島開拓実装してきました。So as in 6.0, where we implemented Island Sanctuary, 今回パッチ Well, 7.X シリーズではそれに続く新しい大規模生活系コンテンツを、展開していく予定です。in the 7.x series, we are planning to implement some sort of content in the same vein. こちらもですね、企画は進行してるんですけど、あとねちょっとお見せするにはもうちょっと時間かかるので、次回をちょっとお待ちください。We are proceeding with our plans here, but we don't have any screenshots yet, so we'll have to wait for next time for those. Ah, そしてもちろんダンジョン以外のコンテンツというのも引き続きやっていきます。 Naturally, we have a lot of Okay. content that's Just outside the of our usual? standard dungeons. 特にですね、新しく加えたバリアントダンジョンに関しては 7.X シリーズでもどんどん継続していきます。 We will, of course, continue the variant dungeons that we began implementing in 6.x in 7.x as well. いろんなタイプのねプレイヤーの皆さんに楽しんでいただけるアライアンスレイドシリーズもいよいよ新シリーズが 7.1 からかな開幕します。 And from 7.1, we will have a new Alliance Raids series for all sorts of players to enjoy. エオルゼア12神をテーマにした今ミスオブエオルゼア非常に好評いただいてます。 So Myths of the Realm featuring the 12 has been very, very highly appraised. indeed. 次のシリーズはよりファイナルファンタジーらしいテーマで皆さんに驚きも含めてお届けの予定となっています。 That being the case, our next Alliance Raid will be even more Final Fantasy-ish. Okay. さてどんな What シリ do ーズ you- になるのか what do you mean with that あれこれ one? 予想しながらお待ちください。 What will it be? Think about it in the meantime before we reveal it. そして Come on. 先日のパッチ 6.4 で完結したパンデモニウムに続いて新たな8人レードというのももちろん、7.0 からスタートしていきます。 And from 7.0, obviously we have finished off Pandemonium, so we will be implementing a new 8-player raid as well. そしてね最高難度を誇る Z シリーズについても新たなコンテンツをお届けしていきます。 And there will be new ultimates as well. I still have to do one. If anybody そ wants してもちろん PVP のアップ a デート black というのも mage どん or どん a 続けていきま gunbreaker す。 in their We ultimate, will also, of course, be continuing to update PvP. I would like. 今 Clear. 回のファンフェスでも各リージョンの最強チームを決めるね大会開催されます。 At this very fan fest, we will be deciding the best team in each region. クリスタルコンフリクトのアップデートとさらなるね盛り上げだけじゃなくてフロントラインやライバルウィングズの調整、そしてフロントラインに新しいマップ新ルールの追加など継続的にアップデートを続けていきたいと思います。 Of course, we will be bringing new updates to Crystal and Conflict, but we will also be updating Frontline and Rival Wings with new maps for Frontline. では言っておかないとですね、あれどうなったこれどうなったってなるので、この先 7.0 でもどんどんアップデートしていきますよっていうコンテンツの一覧ちょっとお伝えしていきます。 And of course, I have many other things that I need to just really get out there quickly. So let's go. まず Inconceivably further Hildebrand. That's good, I like that one.
Deep Dungeon 青魔 Gold 同士の Source アップデー update. トも継続してやっていきますし、帰ってきたヒルディブランドも 7.X シリーズさらに活躍してくれそうです。 All right, we will of course continue to update Blue Mage, and Hildebrand will also be back in 7.x doing something. That's good. Final Fantasy 14 needs this silly Hildebrand stuff alongside the more もちろん、他のバトルコンテンツというのも検討していきますので、新しいコンテンツの開発というのもしっかり力を入れていきたいと思います。 So we are currently considering new plans for Deep Dungeons, but at the same time we are also considering brand new battle content plans as well. ゴールドソーサーアップデートももちろん 7.X シリーズ続けるんですが、そういえば 6.X シリーズゴールドソーサー大きなアップデートないんじゃない？ True. So, of course we're going to update the Gold Saucer in 7.x, but wasn't there some kind of update coming in 6.x as well? You mentioned something, yeah, that there should be something, No, but it never came. No, it's not Blitzball. ちょっと今日後でお話します。 But I will tell you about it later today. Later today, okay. まあこの基調講演で話すからちょっと待ってね。 Even in this very keynote, I will tell you about it. So just wait just a sec. さて、各種コンテンツアップデート、まあとにかくいろんなものをこれまで通りたくさんどんどん継続してアップデートしますよってお知らせさせていただいたので、ここからはシステム的なアップデートというのをお伝えしていこうと思います。 Oh, good. Okay, so we've gone over how we will be continuing to update content as we always do at as quick a pace as we can. So now let's look at some more system side updates. そのシステムのアップデート Well, it's not It is our most major technically system not the update. first 皆 one. さんが本当に楽しみにしてくださっている The first one was 第 when 一次 they グラフィックスアップデートの added, その途中報告をさせてください。 Derek Dixie All right, 11. so I know you're all really looking forward to our first graphical update, so I wanted to give you a bit of info about where we are with that. But yeah, ちょっとその前に Let's see. このグラフィックスアップデートのコンセプトっていうのをちょっとおさらいさせてください。 But first, let me explain a little bit about our Yeah, philosophy come on. behind this update. ファイナルファンタジー14は、まあ、スタンドアローンのシングルゲームではないので、単純なやっぱりキャラクターとかオブジェクト単体じゃなくて総合的な画面全体というのの美しさを、アップグレードしていくっていう方針にしています。 All right, so Final Fantasy XIV is not a standalone title, so we don't feel that it's True. sufficient to upgrade the looks of the characters or certain objects on their own. We really want to take a unified approach and prioritize the aesthetics of the screen overall. キャラクター、オブジェクト、それから So カメラ higher につい texture, て yeah. は Not 高解像 just- 度化することでもう単純に綺麗になります。 Of So course, not by just making improvements shaders, to they're also characters, gonna objects, and shadows, do higher everything will textures, just get okay. overall prettier. シェーダーアップデートをしてですね、金属、 No まあ shaders, こういう okay. 金属ですね、マテリアルについては質感が大幅に向上します。 And with shader updates, materials such as metal And will now, look a lot they more show realistic. a まあただし really bad ファイナルファン example. タジー14はです First ね、 again. 申請からもう10年、今年10周年にわたって皆さんに本当に長く愛していただいている作品です。 Of course, Final Fantasy XIV is also a game that's been going on for 10 years, and we have a lot of players who know and love the game as it is. とにかく皆さんが操作するキャラクター、そのイメージを壊さないように大切にしていくべきだっていうふうに考えてます。 So we're really putting a lot of priority on not changing the image you have of your own character in your head. We want to make sure your characters still look the way that you enjoy them now. ですの I で mean, 皆さん go の、ね、キ ahead ャ and ラクター update. が大きくイメージ変わってしまうことのないようにしっかり注意を払ってフォトリアルではない方向でしっかりアップデートを今進めています。 So we are really taking care to make sure that you don't see your updated character and think, oh, that's not what I thought it would look like at all. では I mean, if you give us a free Fantasia that we can change, so
を見ていただいた方が早いかなと思います。But it honestly might be better to just show you rather than continuing come to on. talk. Show us something. Come on. 注意点です。One thing. これあくまで途中経過の報告なので、細部のクオリティはもっと上がると思ってください。Okay, so please, when you see this, know that this is still under development. So for the final version, you can expect even higher quality. Okay. まずはキャラクターがどう変わっていくのかというところをちょっとご覧いただきます。He's teasing too much. There will be something All right, first, weird. let's take a look at what characters are going to look like. それではどうぞ。 Play the video. Oh, video. Ooh. Okay. It's almost too much, but it's quite a lot more, to be honest. The hair got much better. And the eyes, obviously, yeah. Will we see female Hrothgar? Oh, I like the hair. Not yet, okay. Ooh. Yeah, that's more texture. The horns look especially well. 皆さんのキャラクターのイメージが崩れないように Especially 徹 nice. 底的に注意をしながら、作ってまいりました。So we really did take care to make sure that we weren't changing your overall impressions of the characters. まあキャラクターで目立つのはやっぱりこう髪の毛のテクスチャー解像度の増加 We'll に have よ to see る it in- 鮮明さとか、あと眼球のリアリティアップ、 In game and あ in と肌の action. 質感の But it looks 向上 good. みたいな Looks good so ところ far. ですかね。I think the major points there is the improved hair texture, as well as the more realistic eyes, and Well, you went the ahead a beautiful bit, so- skin that we now have. ただ皆さんのやっぱりねキャラクターに対するイメージ愛情っていうのをとても大切にしたいと思っているので、とにかく慎重に、作業を進めてます。But as we proceed, we will continue to bear in mind the vision you already will have had for your own characters. またさっきね紹介したナイトの、6.0 のジョブ装備について今回ねテストケースで対応してるんですが、So as you saw in the video, as sort of a test, we upgraded some Paladin job gear from 6.0. とにかく That's a bit of a wrong もの image. すごい数のギアが Yoshi P. 本当に存在しているので、7.1 以降も順次いろんな装備をアップデートすることになっているので、一気に全部変わるわけじゃないので、そこだけですねぜひご理解いただけると助かります。But one thing I want you all to bear in mind is the fact that this game has an incredible amount of gear in it. So True. we won't be able to just dump it all at once in 7.0. We will continue to upgrade more and more gear sets throughout 7.x. That's fair. That's fair. またもう一つなんですけど、 One more thing. NPC たちもすごい綺麗になるんですけど。The NPCs as well, they will get a lot prettier. なんかめちゃめちゃ綺麗になるやつとまだ綺麗にならないやつがこういたりするんで、ちょっとしばらくは許してください。But this is also affected by the fact that we need to update this on an ongoing basis. So for a little bit of time, we may have a situation where you have like one really shiny, nice person and one sort of, oh, I didn't get updated person. Aww. もうねなんかねテレジアデレジとかはね綺麗にならなくてもいいんですけど。Can we just leave Telegy Adelgy as he is, like whatever? Maybe.
でもあいつプレイヤーの皆さんと同じアセットで組まれてるからあいつはね綺麗になっちゃうんです。Unfortunately, no, he will get prettier because he uses the same assets as the player characters. Okay. なので 7.0 からの新しいエリアとか新しいキャラクターは全部対応していきます。で 2.0 からの主要 NPC プレイヤーキャラクターを優先してやっていくので逆に 7.0 と 2.0 の序盤からこうだんだん狭まってくるみたいなイメージでアップデートしていく予定です。So for the time being, of course, all these graphic updates will be applied to the new areas, new characters in 7.0, and we're also going to go back and apply them to areas and characters from 2.0, and then we'll sort of close in on the middle expansions from there. でもちろんねいろんな装備順次対応していきますので、その点だけご承知おきください。But we will be continuing to update the gear, so please just be patient with us. 次なんですけど今度はねマップもうねスクリーンショット出てますがマップを見ていきたいと思います。And I'd like to take a look at the map areas as well, if we can look at the screenshot. マップはですねライティングの違いとそれから今あるこのメタルオブジェクト系の違いというところが、分かっていただけるかと思います。So from this picture, I think you can see that when you're walking around, generally you'll find like better quality materials such as metals. こちらも動画用意しますので早速見ていこうと思います。But we do have a video for this as well, so let's take a look okay. at that. よーく見てくだ And さい、 will ね。 it work? It does, good. Ooh. Yeah, that's nice. Yeah, gold does look good. That's now, and that's new. That does look good. The fog really adds a lot of depth. Oh, yeah. That is nice. マップに関してはですねメモリのこれまで制限というのを緩和したことによってオブジェクトの配置数というのもこれまで以上に格段に増やせるようになりました。So up until now we did have memory limitations that were preventing us from putting a lot of objects in these different areas, but we've gotten a bit of an increase there, so we can have more stuff per area. これらもですね優先的に新しいエリアから対応させていただきます。As with the other stuff, we will be adding these upgrades for the 7.0 content first, and then moving on to the rest. ですので 7.0 のエリアは既存のエリアより格段に、綺麗です。So then you'll notice that the 7.0 areas are kind of prettier than the previous areas. ただしその手前の、okay. 旧エリアに関しても影とかそれからライティングは自動的に全て変更されることになります。But in the old areas, things like the shadow improvements and lighting will be automatically applied, so you will still see some improvement there to start with. オブジェクト数をね増やすのはちょっと作業コスト的に当面手がかけれないとは思うんですが今まで以上に美しく見えるようになるのは間違いありません。It will take some time to add those extra objects we're talking about, but in terms of appearance, it still will look better. では最後実は開発チームカットシーンセクションとかが一番喜んでいる、植物自動生成ものの植物についてちょっと見ていきたいと思います。Okay, so now moving on to the thing that the development team is most excited about, particularly the cutscene team, that is plants and our auto-generated greenery. こちらもですね動画ご用意してあります。映像の中でね比較が出たりするのでちょっと見比べながらご覧いただければと思います。So we do have a video again for this, so please take a close look and compare what we have. どうぞ。
There we go. Well, stream quality is not the best, so I'm sure it looks good when you're there. Ooh. Yeah, that's a lot more. Yeah, the mist really helps a lot. That looks good.もうさっきの動画の最後の方でこう右下ぐらいに草がアップになってたと思うんですが、So I think you might have seen the grass in the bottom right-hand side of the video. ね、皆さんもねスクリーンショットこう撮ろうとしたらなんかすごいジャキジャキの草ここにいるみたいに。And if you have that kind of grass, as you know, when you try to take a screenshot, you're like, oh, that's there. まあそういうのはなくなるのでスクリーンショットを撮りやすくなるんじゃないかなと思います。But we won't have that problem anymore, so I think your screenshots will be a lot easier to take from now on. ただこのアップデート自動的にねこうシステムで、植えるこう草花のアップデートなので。So this update will actually be automatically applied through the system. 残念ながらブドウのポリゴン数は自動的に増えたりはしないんですけどね。Except, you know, unfortunately, we can't also automatically increase the poly count that is available in this game. そこグレープって言ってもらわないと。Grapes. Grapes. We must mention the grapes. そう。オートマチックでグレープのポリゴンは増えないって。I just need you to know that we cannot give any more polygons to the grapes. ではこれグラフィックスアッ Are プ you デ still ー sour ト about って that 何も one? 画面 Just の grapes. 美しさだけが上がるわけじゃなくてこのグラフィックスアップデートによってさらに得られるちょっとシステム面のアップグレードをちょっとこの後ご紹介したいと思います。Okay, but with these graphic updates, it's not just that things are getting prettier, we also have some system-based improvements that are coming because of this. Oh? このグラフィックスアップデートに得られる最初の大きなポイント、染色システムアップデートさせていただきます。So probably the biggest benefit you're going to see from this graphic updates is an update to the dye system. Oh. Finally. Get rid of the eyes, come on. これまでも非常に多かった I'm using 2 saddlebags for dyes ってい only. うフィードバックなんですが、Or 2 tabs, For come a on. while, we've been getting a ton of feedback from people saying, I really want to be able to dye more parts of my gear. Okay. Yeah, that's good. 2箇所まで染色できるようになります。So now we have upgraded it so that you will be able to apply 2 dyes per gear piece. でちょっと一部のハウジングアイテムなどは難しいんですが、できる限り多くの装備アイテムで、染色箇所を2箇所にね増加させていただきます。We may not be able to apply this to certain housing items, ones that are particularly difficult, but we will try to apply it to as much gear as we possibly can. こちらについてはですね 7.0 リリースのタイミングで全てのアイテムに対応するのはちょっと難しいんですが、できるだけ多くのアイテムを 7.0 で対応して対応が間に合わなかったものは順次アップデートで、複数染色箇所対応していこうと思いますので、こちら順次もねこれもアップデートされると思っていただけると助かります。
Okay, so as before, we will try to implement as many of these items in 7.0 as we can so they can be upgraded, but we probably will not get to all of them. So if your favorite gear has not been upgraded yet, know that it will be upgraded in 7.x. It's coming. Good. そして I mean, that's 続 okay. いてもですね、こちらも That's ご要 totally 望 okay. 多かったものです。 Next, we have another thing that we've gotten a lot of requests for. Oh. メ Oh. ガネを That's, yeah, perfect. Because my characters always wear glasses and I can't wear any hats. Perfect. 頭装備をつけるとメガネがかけれない、メガネをかけると頭装備が消えるっていうのがまあこれまでだったんですけど、7.0 から、まあ、できるだけ、まあ、7.0 間に合わせる予定で今進んでますが、メガネをですね、頭装備つけたままメガネつけられるようになります。 Okay, so, until now it was the situation where if I want to wear a helmet, I can't wear eyeglasses. If I want to, and then I Yeah. put anything on my head and there's no glasses and it's tragic. So we will do Yeah, our best to I make can't sure see. this is implemented in 7.0 so that you will be able to wear headgear and glasses at the same time. Perfect. It's a new type of gear, so it could also be something 皆さ else. んの中でですね、8人レイドとか絶とかよく言ってるよっていう人どれぐらいいます？ How many of you frequently play 8-man raids or ultimates? Well, I would like to do 結 more. 構いますね。 Wow, there's a lot. Again, if you need a black メ mage ガ or ネを装 a 備するっていうことは gunbreaker, I'm your man. Come on. 新しいアクセサリー増えるのかしらって思うかもしれません。 So those folks might be thinking, oh no, does that mean I need to have more accessory problems? So we'll get rid of rings. 今 Of a 回 ring? 実装させてもらうメガネはあくまでファッションアイテムって扱いにするのでパラメータとかは一切ないですし、あまりチェストを使うようなこともないので、ただペーパードールからね装備できるようにはしますので、そこは安心してください。 So for these new glasses, while you will be able to equip them on your character like gear, system-wise they are not treated like gear. They will not take up space in your armory chest, so do not worry. Okay. Okay. そしてシステム的なアップデートもう一つ、こちらはですね、すみません 7.0 ではないんですが、今 7.x のどっかでアップデートできるように頑張ってる機能です。 Okay, this last one we'll not be able to implement in 7.0, but we are going to plan it for 7.x. 大変お待たせしていますが、 Sorry for the long Oh, wait. okay. I mean, now they can, yeah. That's good. なんとかですね、ハウジングにおける、家具の配置数の増加というのを現在作業中でございます。 We are currently working on increasing the furnishing limit. まあなんとかね 7.x で、達成できる見込みですので、ぜひですね、ハウジングやってるよっていう方、 Oh, who uses housing here? Well, me. I have a house. すいません本当にお待たせしました。 A small one, I'm but really sorry we made you wait this long. that's good. Thanks. そんな皆さんにですね、ぜひもうちょっと待ってもらえれば、お届けできるようにね、今サーバーチーム頑張ってますので、もう少々お待ちください。 All right, but the server team is really trying their best, so please just be patient for a little while longer and you'll have your extra furnishings. That's good. ただですね、グラフィックスアップデートをするとですね、どうしても、それと同時にお伝えしなければならないことがあります。 Unfortunately, because we are doing a graphics update, we do need to tell you some important news that goes along with that. 動作環境変わります。 The system requirements are changing. 大丈夫です、少しで。 It's only a little bit Just a though. small one, so PS4 こうなり still ます。 there. These are the new specs. 左側が必須動作環境。 Yeah, I mean, that's not 最低で too もこれ bad. 揃えてくださいです。 On the left is the bare minimum that you need to play the game. で、我々としては右側 Well, をおすすめ okay. したいなっていう感じで Graphics す。 card, if you want to on go the high. right is Yeah. what we personally think would be ideal.
で Mac 版はすいませんまだ検証途中なの Yeah, で、 but that's okay. 固まったらまたお知らせさせていただきます。As for the Mac stuff, we're still trying to figure out the details on that, so we will let you know as soon as we can. プレイステーション4版はそのまま継続サポートさせていただきますので心配はしなくて大丈夫です。But you don't need to worry about PS4. We will continue to support Okay. that. Okay. ただし However, 16も出たんだからそろそろいいんじゃないかなって、PS5 買いましょうよ。yeah, but you know, FF16 is out. So if you were thinking of getting a PS5, now's the time. He had to drop this one. ちなみに皆さん大丈夫そうですか PC の環境。 Are you guys going to be okay? Do these requirements look okay? Yeah, that's good. まあいろんなね他のゲームを PC で楽しむためにもまあ普通これぐらいあっても十分かなと思うので、まあできるだけねあまり超強力な PC じゃないと動かないみたいなことはしないつもりなので、ぜひ来年の夏までに、スペック I mean, that would be a 足りないな benchmark という to 方は test it, so パーツの、買い替えだったり about a month PC の before, 買い替え 2 months 自体 before を launch, 検討して so いただけると that would be 助かり okay. ます。So we don't want to force everyone to get like a super high-spec PC, but we do think that if you upgrade to this level, it'll also help you in playing other games as well. So those of you who need to, if you could, consider upgrading your system by next summer, that would be fantastic. I just did, so it's okay. システム的なアップデートちょっとあと1枚だけ小ネタスクリーンショットがあるので、紹介して終わろうかと思います。 Okay, one more quick system update that we have a screenshot for. Oh, a strategy board. That's not bad. これまあグラフィックスアップデートそのものではないんですけど、ちょっと面白いものを作ってますという報告です。So this isn't related to the graphics update, but we thought it was cool, so we'll share it. まだ UI もね全然仮の状態なんですが、皆さんがゲームの中でコンテンツ攻略などを打ち合わせできるようにホワイトボード機能というのを制作中です。 Okay, so this UI is not final, but fundamentally this is an online whiteboard style feature that will allow you to meet up and discuss your plans when you're challenging various duties. Yeah, that's a good idea. ファイナルファンタジー14で本当に君ら一体何作ってんのみたいな機能たくさんあるんですけど、それら、とにかく皆さんがゲームを楽しむための新しい遊び、それをサポートする機能というのもどんどん 7.x シリーズでも作っていきますので、どうぞお楽しみにしててください。Final Fantasy XIV has a lot of features that might make you think like, well, that's a weird choice to add. But on 7.0, we also do want to focus on those features that you will all find useful. So hopefully you will enjoy what we have in store. That's a good idea. さて That's good. 気象公演もちょっとね終わりに近づいてきたんですが、今日お話しできる 7.0 や 7.x シリーズに関する内容はこれくらいです。 Okay, so we're closing in on the end here, and that is all I can share with you about 7.0 for now. ただしもちろんねこの後パッチ 6.5 とかそれに続くアップデートがあるので、 Yeah, 6.5 still there, so. But we do have some updates still to But come yeah, in you 6.5. said something about Gold その Saucer. 7.0 に至るまでにパッチ 6.x シリーズで今後大きなものいろいろあるので、それをお知らせさせていただこうと思います。 So there's plenty of interesting stuff to come in the time before 7.0 is released. So I wanted to really quickly go over some of that. まずはフリートライアルのアップデートをさせていただきます。 First, we are expanding Including the free Stormblood, trial. okay. 現在のフリートライアル新生オールゼアから蒼天と石ガルドパッチ 4.0 の直前までなんですが、 The current free That trial will help, goes from A Realm Reborn to the end of Heaven's Word right before 4.0. パッチ 6.5 リリースと同時に
グレンのリベレーター、つまりパッチ 5.0 の直前まで拡大させていただきます。But with 6.5 release, this will be expanded to include all Stormblood up till right before Shadowbringers. ぜひですね、7.0 の新しい冒険のスタートに備えて、たくさんの、14の魅力というのをいろんな人に触れてもらうためにですね、今後もフリートライアル拡張を続けていきたいと思ってます。Since we are starting on this new adventure, we thought it would be a really great time to bring more people, let them see the charms of Final Fantasy XIV, so we will continue to expand from here. ぜひ皆さんのご友人ご家族でまだ14触れてないぞという方がいたらですね、ぜひこのフリートライアル、拡大でですねおすすめしていただけると大変嬉しいです。If you still have friends or family who haven't played 14, if you could just nudge them in this direction, that'd be great. Thank you. Please. さあ、次のニュースはちょっと変わってます。All right, the next news is a little bit different. 動画を先にご覧いただこうと思います。Let's start with the video. Gold sauce, come on. Okay. Obviously, tank has to go off the edge. I mean, Dragoon. Four guys! And Lalio. And Mandible pose, okay. Yeah, but why not? Why not? Yeah, why not? というわけで、フォールガイズとコラボレーションさせていただきます。So as you may have gleaned from that, we are doing a collaboration with Fall Guys. まずご覧いただいたのは、フォールガイズの世界にファイナルファンタジー14のキャラクターやデザインが登場するようになります。So what you've just seen is Final Fantasy XIV characters and designs coming to Fall Guys. フォールガイズにですね、ウォリアーズ・オブ・ライト・フェイムパスというのが登場します。And they will be debuting the Warriors of Light Fame Pass. こちらですね、8月22日から10月3日まで、14のキャラクターコスチュームとかエモート、ビクトリーなどが、アイテム入手できるようになるそうです。Okay, so from August 22nd, you'll be able to get this, and it will have all sorts of costumes and emotes and such. パッチ 6.5 リリースまでの間ですね、ぜひこれを機会に That was unexpected, but it's good. So, you know, since we have the opportunity, you might want to check out Fall Guys between now and the release of 6.5 if you haven't already. そして思ったでしょ、なんだ、フォールガイズ側に行くのかって。And of course, are you a little disappointed? Are you thinking, well, what, are we just going to Fall Guys? でも、クロスオーバーですよ。It's a crossover. Okay. So new gold source event. というわけで、すいません、まだ絶賛開発中なので、今みたいな動画ではちょっと出せないんですが、スクリーンショット持ってきました。And so of course it's coming to 14. We are still in development, so we don't have a video of this, but we do have some screenshots. Okay. なんかね、光の戦士たちですけど、ちょっと雰囲気違いますね。So basically, these Warriors of Light are having a bit of a different time than usual. Okay. ファイナルファンタジー14のコールドソーサーに、フォールガイズが疑似体験できるコンテンツを実装します。So we will be implementing some Fall Guys-esque content into the Gold Saucer. Yeah, why not? Why not? That could be fun. Rothgar falling off. こちら
最大24人で同時プレイ可能となる予定で、現在絶賛開発中です。So we are planning to make this content playable by up to 24 players at once. Oh boy. So that's currently in development. Oh boy. せっかくね、凝ったコラボレーションならということで、できる限りの再現にこだわってみました。I mean, since we had this opportunity, we really tried our best to make the most of it. フォールガイズチームの皆さんありがとうございます。And a big thank you to the Fall Guys team as well. 正式なパッチターゲットは調整中ですが、パッチ 6.5X 期間中にゴールド操作にてプレイ可能な予定です。We're not sure the details of exactly what minor patch it's going to be in, but it will come in 6.5x. ぜひぜひですね、こちらも楽しみにお待ちください。Please look forward to it. さて、さこの 6.5X 中に、アップデートする重要なお知らせなんですけど、この基調講演あと1個大きなお知らせが残ってます。Okay, we just have one last important announcement about what's coming during 6.5x for the keynote. その大きな発表の前に超特別なスペシャルゲストをお呼びさせてください。But before we make that announcement, I would like to bring in a very special guest. 僕の producer 長きにわたる of Final 友人 Fantasy でもあり、 16. Oh, そし what? てご自身が熱心なね、ファイナルファンタジー14のファンでもあります。This is my longtime friend and fellow Final Fantasy XIV fan. ビ Oh, ル・スペンサー。okay, what's going on? Thank you. 改めましてマイクロソフトゲーミング CEO のフィル・スペンサーさんです。ぜひ大きな拍手をお願いします。 I'm pleased to welcome the CEO of Microsoft Gaming, Mr. Phil Spencer. A round of applause for him. Is it フィ finally ルさん、 time? 本当にお忙しい中、ようこそお越しくださいました。Thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us here today. そう、ここにフィルさんに登場していただいたということは、そうです。And well, the fact that Phil is here means Xbox. 世界中からご要望いただき、本当に So 辛 it's 抱 finally 強 there. くお待ちいただいて、 It's finally coming. 本当にありがとうございます。we have received requests for this from all over the world, so we are really happy to present this today. ファイナルファンタジー14 Xbox バージョンがついに登場します。これ Final によっ Fantasy て XIV for Xbox. これによってですね、ファイナルファンタジー14のコミュニティはより強く、さらに拡大していくと思ってます。Because of this, the 14 community will expand and become even stronger. And will he also be able to say something? ではフィルさん、 Yoshi. せっかくなのでぜひ配信を見てる人たちもたくさんいるので、世界中の光の戦士とファンの皆さんに一言お願いします。 Phil, can I ask you for a few words to all of the Warriors of Light and fans around the world? Absolutely. Hey, everyone. It's great to be here with so many Warriors of Light. Thank you for the very warm welcome. もちろんです。皆さんこんにちは。たくさんの光の選手たちと同じ場所にいられて本当に光栄です。温かく迎えてくれてありがとうございます。 The Xbox community is passionate about games. And like so many players around the world, the Final Fantasy series is one that gets lots of love from Team Xbox. Xbox コミュニティは世界中の多くのプレイヤーと同じようにゲームに対してとても情熱があり、ファイナルファンタジーシリーズはそんなプレイヤーたちにとても愛されています。And we're very happy to announce the Xbox version of Final Fantasy XIV with my friend Yoshida-san here today.
今日ここで私の友人でもある吉田さんと Xbox 版の14を発表できることを本当に嬉しく思います。Together with his team, we are bringing the best online experience of this game to Xbox fans everywhere. And through crossplay, you can experience Final Fantasy XIV with old and new players alike. 吉田さんのチームと一緒に私たちは世界中の Xbox ファンに最高のオンライン体験を届けたいと思っています。そしてクラスプラットフォームプレイを通じて新旧のファイナルファンタジー14のプレイヤーの皆さんと一緒に本作を体験してもらいたいです。フィルさんありがとうございます。Thank you, Phil. で僕からぜひね皆さんにも伝えさせていただきたいんですけど、本当にこのXbox 版のファイナルファンタジー14を開発中、フィルさんと僕は本当に直接コミュニケーションを取る機会がこれまでたくさんありました。So I wanted to mention that during the extensive development of the Xbox version of Final Fantasy XIV, Phil and I had the opportunity to communicate directly a lot. Took a long time. Xbox バージョンの実現に向けてさまざまなサポート、そして最もたくさんの努力を直接していただきました。That's good news. We really received so much support from you. And what can you tell our Warriors of Light about your hopes for the finished game? ぜひですね、Xbox その光の戦士たち、楽しみにしてると思うんですけど、完成したゲームの期待値、何かこう伝えたいことってありますか？ Do you have some words for our Warriors of Light here? Yeah, what I really appreciate about you and your team is you put the player at the center of everything that you do. It couldn't be more clear than watching your presentation today. At Xbox, we share a very similar spirit when it comes to our players. そうですね。吉田さんと吉田さんのチームについて私が本当に感心しているのは常にプレイヤーを体験やすべてのことの中心に置いていることです。もう今回の基調講演で拝見させていただきましたけれども、本当にそれを感じました。 Xbox でも同じようなスピリットをプレイヤーに対して持っているつもりです。 And we're really inspired by how you have made Final Fantasy XIV with all of you a global success. And we want to bring the Xbox community and your Warriors of Light together in a way that is safe, secure, and engaging, and above all, fun. なので私たちは皆さんが FF14 を世界的な成功に導いていることに刺激を受けていますし、 Xbox コミュニティと光の選手たちが皆安心安全に、そして何よりも楽しく遊べるようにしたいと思っています。 And we also see this as a seminal moment in our relationship with you and the Final Fantasy team as we look to partner more closely together in the future. 今日この場で吉田さんとファイナルファンタジーチームとこうやって話せるのは本当に重要な瞬間だと思いますし、これからより一層連携していることを期待しています。はい。とてもとにかくね光栄です。本当にありがとうございます。I'm so honored. Thank you, Phil. ご存知の通り、僕実はめっちゃ Xbox ファンで、フィルさんもね14の大ファンなんですが。So you know, I'm a big Xbox fan, and you said you're a big 14 fan. これまで本当にどうやってこういけば Xbox のファンにファイナルファンタジー14届けられるか、本当にたくさんの意見交換してきました。We've exchanged so many ideas about how we can make the best 14 available to Xbox fans. だから僕はもう本当に友人としてで、この本当に Xbox 版を実現するためにどれだけ尽力してもらったかっていうのを一番知ってるのが僕なので、とにかくこのラスベガスのファンフェスにフィルさんに参加してほしかった。As a friend, and because you've worked so hard to bring the Xbox version to fruition, I really wanted you to take the stage here at Las Vegas Fan Fest. なので皆さんの前でね一緒に発表できることを本当に嬉しく思ってます。So I'm really happy to present this in front of you all with everyone here together. ではせっかくなのでフィルさんと一緒にその Xbox 版少し詳細見てみましょう。 So since we're here, let's take a closer look at the Xbox version with Phil. まずその詳細なんですが、 So, I mean, the game will be the same, right? X そして S 両方のプラットフォームでプレイ可能です。
So as far as the hardware goes, it can be played on Xbox Series XS, so both platforms. そして高速ロードもちろん対応させていただいてます。 Of course, we can guarantee even higher quality play with faster loading. さらにシリーズ X では 4K 対応をしてさらに高品質なプレーをお約束します。 Also, the Series X will have 4K support, so even higher quality. そして気になるリリース時期ですが、 As for the release window, I'm sure you're all wondering. リリース時期は2024年春になります。 That will be spring of 2024. 拡張パッケージ 7.0 の前、パッチ 6.5X 運営中にオープンベータテストを行います。 And before the release of 7.0, during patch 6.5x, we will be having the open beta. そのまま安定性を見て、 So the same there with 進めていきますので、 basically. ぜひご期待ください。 And we will continue to monitor the stability of the system and then proceed to official release. 今日このステージで発表したファイナルファンタジー 14.7.0 ドントレイルを含むフルバージョン Xbox でプレイ可能になります。 So the full version that we've announced on the stage today, including 7.0 Dawn Trail, will be playable on Xbox. 他のプラットフォームと同じように Xbox 版もダウンロード版のみの発売となります。 It will only be available as a downloadable version, just like our other platforms. オープンベータから製品版に移行すればそのままプレイできますので、ぜひオープンベータから参加してください。 However, because of that, you can go straight from the open beta to playing the full release version, so we do encourage you to join the beta. フィルさん、改めて壇上でこう発表できて感想いかがですか？ Phil, once again, do you have any further comments you'd like to share? The entire Xbox team is excited to see how our newest Warriors of Light will use the full capabilities of Xbox Series X and Series S to help save Eorzea. And I'm excited to partner with you, Yoshida-san, and your studios as you bring this incredible franchise to global platforms to enable more players to connect and experience the joy of gaming together. 新たに加わる光の戦士たちがいかに Xbox シリーズ X とシリーズ S の機能をフルに活用してエオルゼアを救っていくのが見るのを楽しみにしています。そして吉田さんとスタジオチームの皆さんと連携し、この素晴らしいフランチャイズをグローバルなプラットフォームで展開することで、より多くのプレイヤーとつながり、一緒にゲームの楽しさを体験できるようになることを楽しみにしています。Thank you, Phil. では最後に、この会場にね、せっかくスクエアニックスの CEO もいるので、ちょっと登場してもらおうかと思います。Well, since our CEO is here, why not just bring him out too? 桐生さん出てきてください。President Kiryu. 桐生さんが桐生さんからフィルさんとかね、ファンの皆さんに Xbox バージョンの発表についてちょっとコメントをいただけると助かります。President Kiryu, can you share your thoughts with us about the new Xbox version? First off, I have to thank you, Philson, for working with us to make the Xbox version of Final Fantasy XIV a reality. Thank you. And this is a project that wouldn't have been possible without his support. So I'd like everyone to once again give him the biggest round of applause. Thank you. And I'd like to speak Japanese from here because we're speaking both with Yoshi and Philson. ここからは日本語でお話しさせていただきます。そしてですね、改めまして、ヨシピーも私も、そしておそらくここにいる多くの非課税の皆さん、そしてですね、配信を見ている皆さん、きっとですね、Xbox という新たなプラットフォームを得てですね、
ファイナルファンタジー14、ここにいらっしゃる皆さんの熱気をより多くの仲間と共に世界中で楽しめること、これをみんな楽しみにしていると思います。I think I can speak for myself, Yoshpi, all of our Warriors of Light here, watching the live stream, when I say how excited I am to see Xbox support added and for us to welcome countless new friends to the world of Final Fantasy XIV. そしてですね、Xbox ユーザーの皆さん、ファイナルファンタジー14は先ほどもお話ししましたけれども、今後さらに発展していきますので、どうかここにいる皆さんと一緒に楽しんでいただければというふうに思います。Final Fantasy XIV is only going to get bigger and better, so all the Xbox gamers out there, I urge you to give Final Fantasy XIV a try. そしてスクエアエニックスの CEO としてもう一つだけ言わせてください。And one more thing, as CEO of Square Enix, 我々スクエアエニックス、ここにいるヨシピをはじめ開発のメンバー含めて、これからも世界中のファンの皆さんに素晴らしいゲームをお届けしたいというふうに思っています。we want to continue to deliver fabulous games to fans across the world. そして Xbox、フィルさんの、ファンである Xbox コミュニティの皆さんにもですね、ぜひ我々のゲームをより多く楽しんでいただきたいというふうに思っています。And of course, we want to welcome the Xbox community as well. 本日ですね、発表させていただいた、ファイナルファンタジー14の Xbox バージョン版、Xbox 版はですね、2024年の春には皆さんにお届けしたいというふうに思っていますけれども、これを皮切りにですね、世界中の Xbox のプレイヤーの皆さんに当社スクエアエニックスのゲームをできるだけ多くお届けできるように、楽しんでいただけるように CEO としてぜひ頑張っていきたいというふうに思っています。And starting with today's announcement of Final Fantasy XIV coming in spring 2024, and wherever possible, we're planning to bring our games to Xbox for players around the world to enjoy. 今後ですね、Xbox とスクエアエニックスがパートナーシップをしっかり組みながらですね、世界中のより多くのお客様を楽しませるために、ここにいるフィルさんとですね、Okay, that's big if the CEO says that one. ご一緒にですね、できることを yeah. 今から私はとても楽しみにしています。We're really looking forward to working closely with Phil and the Xbox team to make this possible. Thank you, Kuru-san. We deeply respect the rich legacy of Square Enix, and we look forward to building on the relationship that we've established in bringing Final Fantasy XIV to Xbox and partnering closely with you and the Square Enix team on future games. 桐生さんありがとうございます。私たちはスクエアエニックスの素晴らしいレガシーを深くリスペクトしていますし、このファイナルファンタジー14を Xbox に導入することで培ってきた関係をより強くして、今後いろいろなことにおいて桐生さんや吉田さん、そして御社から今後リリースされていくタイトルにおいてスクエアエニックスチームの皆さんと密に連携できることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。今後も Xbox の皆さんとお仕事していくのとても楽しみにしてます。I'm extremely thankful, and we are committed to working with Xbox going forward. じゃあせっかく来ていただいたので、ちょっと握手を3人でしてもいいですか？ Well, while we're up here, let's shake hands. はい、ありがとうございま Thank you so much. す。いや、改めてフィールさん、本当に信じられないぐらいお忙しい中、このファンフェスのステージに来てくださり、本当にありがとうございます。Really, Phil, thank you so much for taking time out of your busy schedule to come to this at FanFest. では会場の皆さん、改めて大きな拍手をお願いします。One more big round of applause, please. フィル・スペンサーでした。Thank you! いやー、ようやく発表できてほっとしてます。I'm so glad we finally got to reveal that. 桐生さん、初めてこの物理ファンフェスのステージに立ってみていかがでしたか？ So, President Kiryu, this is your first time at FanFest in person. How is it? いやもう最高ですね、一言で。 I mean, just saw it, so. For the lack of a better word, this is the best experience ever.
It's just starting. You will see a lot. さて、気 During 象 the 公 day? 演なんですが、今日のところお話しできることはすべてお話ししました。All right, as far as the keynote goes, I have told you everything I possibly can today. 7.0 Everything? そしてさらなる大きなお知らせは As for further announcements on big upcoming stuff, including 7.0, 次のファンフェスロンドンでさせていただこうと思います。please tune in to FanFest in London. Oh, how I wish to be there, but sadly couldn't get any tickets. 改めて桐生さん、こうファンフェス間もなくこのままスタートしていこうと思いますが、 Was there the first three, but not the fourth, sadly. Well, we're But getting oh well. ready to kick off FanFest then. So, President Kiryu, any final thoughts? Thank you very much for having Can't be us changed today, and I'm unless- so excited, and I got lots of energy from here, all of Warriors of Light. Thank you very much. さあではこのままオープニングに移りたいと思いますので、 All ラ right. スベガスに来ている開発運営チームの皆さん、ステージへお願いします。 So let's move on to So, the opening. opening ceremony, which means we need the development team out on stage. Ah, Kochi is there. I mean, yeah, obviously he's there for the music. Soken. Wow, And- there are a lot of people here in the room. This is extremely terrifying. Right? Thank you all for being here. It's super exciting to have you all back in person in our first fan festival in many years. We are super excited. I'm extremely nervous, so please, bear with me. But that was a super exciting keynote. Thank you, Yoshida-san. Thanks. And Kate, of course. All right, let's get some greetings from everyone. Kate, if you would start us off. Hi, like I said, I'm Kate. I'm the English localization lead. And yeah, I'm just really happy to be here with you guys. I was at Digital Fan Fest, which was just me saying things in a direction with no fans there. So it's really great to have you all in person. And yeah, as Matt said, still terrifying. It doesn't get any less terrifying. So great. I hope you guys have a fun time this weekend. You're doing fine. Hello, everyone. Michael Christopher Koji Fox. I guess now because she's lead, I'm localization supervisor. I also, do lyrics and, some lore book stuff and a purveyor of poor puns. Yeah. Every now and then. Yeah. 5 years in between physical fan fest is way too long. I'm really excited to be back in Vegas to reconnect with a lot of old Here we friends go. as well as make a lot of new friends, hopefully. Most of the heavy lifting for this show is going to be done by Kate and Aimee, which I'm super grateful. Thank you so much. Well, you have to sing Which tomorrow. is going to give me a lot of time to be on the floor with you guys. So if you see me, grab me, say, hey, Thal's balls. Oh, you're going to get mobbed, dude. Don't actually grab him. That's dangerous words. Politely wave at him. If you have any questions, I'm happy to answer them. Just one note, I will be answering no questions about teenagers, mutants, ninjas, and/or turtles. No questions, sorry. どうもシニアストーリーデザイナーの石川です。Hello, Natsuko Ishikawa, senior scenario designer here. Senior now, okay. いろいろ言うことはあったんですけれども、皆さんがトレーラーで暁のメンバーにうおーって言ってくれたのを聞いてたら嬉しくて忘れちゃいました。I was trying to plan my speech when I got up here, but when we were watching the trailers and everybody was cheering for each of the scions that showed up, everything just kind of went blank.
皆さんのおかげでウリエンジェやパイナップルジュースを飲み、グラハはクソデカタコスを食べることができるようになりました。But thanks to everybody, Grahak and Urienje can now enjoy some pineapple juice, and Grahatia can enjoy his giant tacos. そのお礼の気持ちを込めて、この2日間私も頑張って盛り上げていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。But yeah, as my token of gratitude, I'm going to spend the next 2 days with you guys trying to give back to the community. Okay. In English first. Sorry. I want to thank you, all of the warriors right in here, and also the watching online for the supporting Final Fantasy XIV decade, and also the such a kind of big things I've never experienced. So I'm really glad all of you, and also please support the Final Fantasy XIV and our team. Thank you very much. Soken. Final Fantasy XIV Sound Director Masayoshi Soken is here. We have a big concert today. True, sadly it's not streamed, but... And tomorrow we have a big rock concert. Too bad they can't stream it. Ah. Alright, hi everyone. My name is Toshio Morochi, aka Fox Clone. Your global His English also producer here. got a lot better I'm recently. extremely happy to come back in the last few years. Again after nearly 5-year absence. So this is actually fourth fan festival having in Las Vegas, but it's very much first time having it in midsummer. So yeah. I knew it's very hot in Las Vegas in this season, but I did not expect this hot. Yeah, so to be. He always posts honest, a lot I'm of already dying by the heat. of pictures of his car. At least I can't do that at least for with next 40 couple and days more for this event for sure. degrees so Celsius. Let's make it even hotter with you. So he should be used to it. じゃあ放送のご覧の方に簡単に日本語でもご挨拶しますと、夏のラスベガスはこんなに暑いかねということで半ばやられておりますが、頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。Thank you very much. Hello everyone, my name is Aimi from the Square Enix Project Communications team. I'll be helping out with some of the stage events for translations and whatnot, so yeah, please bear with me. And I'll also like to greet the live stream audience as well, just in case in Japanese. 生放送をご覧になっている皆様、お世話になっております。スクエアエニックスの徳武です。今回日本語ステージを英語に通訳させていただきますので、よろしくお願いします。僕がスタートらしいんで最後僕から開会宣言をしたいと思います。Right, we're starting with me. So we're going to do our kickoff now. 気象公演本当に久しぶり、皆さんのこんなにたくさんの前でやるのが本当に久しぶりだったんで、めちゃくちゃ見えて緊張してたんですが、本当に皆さんのおかげで楽しくやることができました。Yeah, so it's been a really long time since I've done a keynote in front of you all as a live audience, and I was super nervous. But actually, y'all were great, and I had a lot of fun, so thank you so much. これで
ファンフェスティバルにおける僕の仕事の8割は終わったので I mean, to be honest, now that I did that, 80% of my work here is done. Well, you still have a life left tomorrow, so. But yeah, that was the big one.